ओके गुड इभिनिङ नमस्ते सबैजनालाई सबैले आवाज सुन्नु भएको छ होला पक्कै पनि गुड इभिनिङ एभ्रीवान नमस्ते हजुर आवाज सुनिन्छ गुड इभिनिङ एभ्रीवान सुनिन्छ सर गुड इभिनिङ ओके सबैजनालाई स्वागत छ यो परराष्ट्र सेवाको सेवा सम्बन्धी पेपरहरू एक्स्ट्रा पेपर 1 एन्ड एक्स्ट्रा पेपर 2 को क्लास आज हामी ओरिएन्टेसन क्लास अन्तर्क्रिया कक्षा गर्दैछौँ र ओरिएन्टेसन क्लासको लागि जोइन गर्नुभएका सबै साथीहरूलाई एकदमै स्वागत पनि छ र यो क्लासको बारेमा छुट्टैमा जानकारी गराउँछु अरू बाँकी यहाँ सर पनि जोइन गरिसक्नु भएको भएर चाहिँ म यहाँ धेरै तपाईँहरूलाई अल्मलाइन सबै साथीहरूलाई म्युट गराइदिनु र आफ्नो सबैले नाम चाहिँ अनिवार्य नाम चाहिँ लेखिदिनु आग्रह गर्छु सबैभन्दा पहिला र आजको यो ओरिएन्टेसन क्लासमा मूलतः शाखाकृत पदको थप पत्र एक सेवा सम्बन्धी परराष्ट्रको सेवा सम्बन्धी परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी थप पत्र एक्स्ट्रा पेपर 1 एन्ड एक्स्ट्रा पेपर 2 को ओरिएन्टेसन क्लास आज हुनेछ र यसमा मूलभूत रूपमा पाठ्यक्रमको बारेमा विगतमा प्रश्नको सोध्ने शैली कसरी प्रश्न सोध्ने गरेको छ त्यसको बारेमा केही आधारभूत जानकारी र त्यो सँगसँगै पाठ्यक्रमले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको कोर्सहरूको लागि त्यो कोर्सको लागि कस्तो कस्तो रेफरेन्स डकुमेन्टहरू के रेफरेन्स मेटेरियलहरू पढ्नुपर्छ र थप केही पढ्ने आइडियाहरू सरले तपाईँहरूलाई आजको यो ओरिएन्टेसन क्लासमा दिनुहुनेछ र के थप कुराहरू पनि तपाईँहरूले सरसँग केही नलेज लिन सक्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ र यो सँगसँगै यस पछाडि अनि भोलिबाट हाम्रो क्लास नियमित हुनेछ भोलिदेखि हाम्रो नियमित क्लासको समय भने बेलुका 5:30 बजेदेखि सुरु हुनेछ 5:30 बजेदेखि कम्तीमा 1.5 घण्टा र बढीमा 2 घण्टासम्म क्लास 1.5 देखि 2 घण्टासम्मको क्लास चाहिँ दैनिक रूपमा हामी कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ कक्षाको अवधि दुईटै पेपर गर्दाखेरि 2 महिनाको हुनेछ 50 देखि 60 दिनसम्म हामी यो क्लास चाहिँ एक्स्ट्रा पेपर 1 एन्ड एक्स्ट्रा पेपर 2 को कोर्स चाहिँ हामी सक्नेछौँ दुईटा पेपरको कोर्स अराउन्ड 2 महिनासम्म हामी कोर्स सक्नेछौँ यति जानकारी गराए र यति भएपछि म चाहिँ भने अब बस्छु सर जोइन गरिसक्नु भएको छ सर नमस्कार सर सर नमस्कार हजुर नमस्कार सर सरलाई स्वागत छ सर पनि आइसक्नु र यति सँगसँगै अब म चाहिँ भने केही समय पछाडि हुन्छु र यहाँ सर सँगसँगै हाम्रो यहाँ युट्युबमा पनि जोडिनु भएका सबै विद्यार्थीलाई धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ सबै साथीहरूले यो ओरिएन्टेसन क्लास तपाईँहरू जुममा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ अथवा लाइभ तपाईँ युट्युबमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ अहिले र फेसबुकमा पनि जोडिनु भएका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद हस् प्लिज अब सर हजुर अगाडि बढ्नु पर्ला हजुर म चाहिँ बिदा लिएँ हस् ठिक छ हजुर ओके Okay. Thank you very much, Nala Pandey sir, for creating this wonderful atmosphere in the cool evening in Kathmandu. And I would like to express warm greetings and cordial welcome to all of the candidates seeking a road to reach in the civil service, especially choosing the best career in the civil service of Nepal, that is making a destination to MOFA. So, and thank you once again, all of you, joining me live through different social interface, through YouTube Live, Facebook Live, as well as joining me live through Zoom portal in the online pattern there. Thank you very much once again. And a big apology to all of you people making a courageous step and making one of the most significant march towards your wonderful destination ahead. It has always been a pleasure dealing with all the candidates preparing MOFA Nepal. And dealing with all these classes has always been not only wonderful, but also exciting experience for the last 1 decade. So I would like to express few things that are specifically important in your preparation and making your destination come true. So in all these years, in the changing context of diplomacy, globalization, and international atmosphere, choosing MOFA or choosing to become a diplomat is a big dream to success ahead. So no matter how difficult is the path, if you wish, if you make a courageous step forward, definitely you will reach that goal more or less, or soon or later, no problem with that. So in this context,
First of all, once again, I would like to welcome all of you people here for dealing with what is MOFA and why MOFA. So how we can secure MOFA service, especially for foreign service. So foreign service always has become one of the milestone in not only developing the bilateral or multilateral relations with the international personalities or with the recognized states and non-state actors of the world. In the meantime, it has become one of the most exciting journey for the career diplomats to make sure that you explore the world. You establish yourself as one of the finest diplomat to recognize yourself, to secure the interest of the nation, as well as to execute the foreign policy in the changing context. We see that we held our head high, always being a true citizen of the country. So we have got a long identity, never being colonized, as well as never being kept under any foreign domination or intervention. So that is also one of the legacy that you people are going to maintain in the future endeavors. Being a professional diplomat is really exciting, not only for just money, you guys. You need to understand and you need to listen it very carefully. It is not only important for gaining the money or earning the money. I'm sure you will have wonderful personality ahead and you will attain a different level of professional etiquette in the international atmosphere, being a professional diplomat there. You are on the road to become a future ambassador who represent the nation in the receiving state. And it is the matter of pride, matter of professionalism, matter of personality, as well as a domination in professionalism, with knowledge, with endeavors, as well as with the sound diplomatic perspective, diplomatic etiquette, and diplomatic presentation to which we secure the national interest as well as national phenomenon and national dignity in the global community. So all these areas, all these scopes, they are very much important, but how we can secure all these, how we can make sure that we pass these examinations with the fresh try only. You see that nothing is impossible because impossible itself says, I'm possible. Why don't you try? You see that we need to believe on self. Just develop I can attitude. Each and every individuals, we have got that caliber. We have got that courage. We have got that knowledge. Only the fact is that how much we use that knowledge in the cracking out these examinations. You see that we should be able and very much clever that academic examinations and these professional examinations do not match to each other. There is, much difference between this, process and examination. Till the date we tried for how to pass, but now we are competing for merit-based examination. Too many people, they pass these examinations, but very few people, they are certified for these vacancies, for these posts and positions. You see that? We cannot labor every year, my dears. I mean, प्रत्येक वर्ष त कहाँ यसरी समय spend गर्न सक्छौं? Not every year. We need to make a sharp plan that within this year, I'm going to reach my destination and go. That is the spirit of a successful person. A successful person never says tomorrow, never says today, says now. That's why I request you people to start your journey, not from tomorrow, not from tonight. You're going to start the journey right from now. That is the aptitude of most successful person ahead. So, as we are here to deal with what today, specifically, how to crack out the mission MOFA.
this time. You see there, and we are preparing for upcoming vacancy. And some of we have joined for cracking out the already announced vacancy as well. No problem. You see there. First of all, how to prepare first. Let's begin with why MOFA. First of all, why MOFA? This is the must fact. Too many people, they ask to me as well as especially to any resource person, why MOFA? This is the frequently asked question. So first of all, it depends upon your choice first. Second thing is there, if you are making your destination to MOFA, I mean civil service, you know that there are 10 clusters under civil service. Among those 10 clusters, I do not mean to discriminate or differentiate any cluster. Each and every cluster has its own significance. But believe me one fact, joining MOFA, you will have not only wonderful life, wonderful professionalism, I'm sure you will have a celebrity lifestyle there. Because you won't be stopped within a, within a hemisphere, within a circumference of a building or a office there. You can have excess opportunity to explore the world. You meet and mix with the professional diplomats of the world, through which you can advance your professionalism and develop your career with the adaptation in the global community. That's why it has always been one of the most crucial, footstep to march ahead for MOFA there. So you see that joining a MOFA, you will be exercising diplomacy for Nepal. You represent Nepal in the global community. You have got responsibility and duty to protect the national interest as well as those national needs. You see and present you see scenario of Nepal, how Nepalese diplomatic missions, have been failed to exercise COVAX diplomacy, vaccine diplomacy. We are in the severe pandemic situation, and the situation has created horrible despair in Nepal. A number of Nepalese, they have been losing their life every day due to COVID-19. And we have got alarming situation that it has gone almost out of the hand of the government as well. So in this situation, without taking the concern and assistance of global community, we cannot cope up with this situation. We don't have our own productive capacity to produce vaccine and vaccinate against COVID-19. That's why we are stretching our hand, begging the vaccine and other health equipments to save our citizens. The government is stretching its hands. So that is to say, the diplomatic missions need to work out in this phase so creatively that the need of the nation, the situation and alarming proposition of the nation can be solved immediately. You will be working with such type of situation to coordinate with global community. In the meantime, as you represent the nation and the host country in that situation, we will be exercising protocol diplomacy. We will be exercising bilateral proximity as well as the treaty making processes as well. So going through all these ups and downs, we have got very wonderful journey ahead joining MOFA. Not only in economic, we will discuss about this economic benefits at last, because it will be a little less professional to talk just about money regarding the regarding one of the topmost or utmost professional fields in Nepal there. So in that concern, first, as I said, it depends upon your choice. Why MOFA? परराष्ट्र सेवा किन join गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ it depends upon your personal choice as well. First, second thing is there. So without having strong willpower, without having genuine interest, I don't think you can pass this examination, because your genuine interest and your strong willpower only
can push you towards this goal. अलिकति तपाईहरुलाई गाह्रो होला तयारी गर्न पढ्नु भनेको भारी बोक्नु त होइन नि हो we lack technical preparation अब यसलाई तयारी कसरी गर्ने भन्ने कुरा it has always been challenging for the candidates aspirants of MOPA यो समस्याको विषय पनि हो because there is not a single demarcated field that you got to prepare with. There is versatile and extensive areas that you need to come up with while building your concept, developing the content, and grasping the knowledge related to diplomacy, international relations, and foreign policy apparatus. Not only that, you will be exercising and you will be intensifying the areas of modern globalization and global situation as well. All the these global issues need to be dealt in depth. You see there, the world is facing terrible situation due to health pandemics like COVID-19. And COVID-19 type of situations have been challenging to halt the race of globalization because globalization only is the cause which has helped to create such alarming situation because our movement is not restricted by any national boundary at present in the world. And the optimum level of communication and transportation has created a wonderful atmosphere to pass these problems within few minutes and few hours to the every nook and corner of the world. That's why in the alarming situation of globalization being challenged, how to cope up with these situations. All these areas are also need to be taken into prime consideration while dealing with MOFA. So that's why basically why MOFA भन्ने बित्तिकै म चारवटा कुरा भन्छु. First, you see there, each chapter always it has been a personal choice. Second is the optimum professionalism. Optimum professionalism. Another is there, you see there, personality development. Personality development. Similarly, exploring the world. Exploring the world. And for diplomatic practice and domineering presence domineering presence. You look at that presence. So these are some of the reasons why we need to join MOFA. After all, if we put a sharp national concern, then we need to join MOFA for safeguarding the national interests, for expanding the horizon of Nepalese diplomacy up to north as well as south poles, for enhancing the Nepalese dignity, pride, as well as respect in the global community, for securing the vested national interest in the global community, for expanding the zone of bilateral and multilateral cooperation, for boosting up Nepalese economy, as well as developing the Nepalese situation. For all these reasons, in the what we call national concern, we need to join MOFA. Now, how to prepare? That is one of the most significant points that we all are seeking for. How to prepare? How to prepare? You see there. So I divide this question into two prospective answers there. You see there. First one. You see there, authentic resources, best learning. First, you see there, authentic resources-based learning. First. Second one is there, preparation class, best learning.
based learning. You see there. These are the two ideas majority of we are following to prepare for any civil service. You see that. So first one is the authentic resources based learning. What are the authentic resources? First of all, you see that if we can't produce the authentic resources to develop our develop our content and knowledge, I'm sure it will be almost difficult handling all the issues, all the content, as well as dealing with specific subject matter or issues that are rising in the modern global context. So in that scenario, it has always been one of the most crucial fact that we choose a best resource. I'm not talking only about a reference book or any particular book written under your syllabus. So what are the authentic resources? You see there, first of all, you see there reference books. Next, syllabus-based written guides. Next, you see there, internet links. Internet links for reliable articles. Similarly, next is there, authentic sites of what? You see there, external affairs, Saruka, external affairs. Similarly, international organizations, authentic sites for external affairs, international organizations, similar regional organizations. MOFA site, you got to use MOFA Nepal site, MOFA Nepal. Similarly, you see the UN Charter, SARC Charter, similarly, charters of all organizations. So your regional international, these are what you call authentic resources and based learning. You see there, besides that, you may have to encompass with internet, newspaper articles specifically written by South Asian magazines, South Asia Pacific magazines, similarly the diplomatic magazines of the world. तिनीहरुको कटआउटहरु तिनीहरुको आर्टिकल कसरी पढ्ने कहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने रेगुलर क्लासमा त्यो तपाईले खोज्नु पर्दैन we'll make a formal group and we'll upload there this time hey you last year को ग्रुपहरुमा चाहिँ what we did we tried to give those links to but it became a little problematic to find for all the candidates this karanle यसपालि चाहिँ we have decided to upload all those links and all those ideas in those portals only. So next, our authentic resource-based learning, our preparation class-based learning. Hey, so how we use preparation, how you can crack out how these preparation-based classes help you people. Now you see. So preparation class-based learning, they are based on what you see there. Preparation-based learnings. Preparation-based learning. Look at there. So now, how we deal with preparation? Why these classes are significant? It doesn't mean to say that you must take these classes because it will be a little immoral to say that only the candidates who join class can pass this examination. No, I won't say that. But these classes can help you in shaping your knowledge, precising the content to
produce the right and reliable answers that you may require to respond the questions asked in PhD. So you see there, these preparation-based classes need to be divided into two. First, you see there. First one is there, materials and workouts. Materials and workout. Materials and workouts. You see there, first thing. So materials and workouts. How materials and workouts exactly help to prepare now? So when you join these classes, first of all, you will receive a handbook, means handouts related to your individual topics. Okay, handbook. Then after, then you see there. Everyday practice questions. Everyday practice questions. Everyday practice questions. Similarly, see there, another is there, mock test. See there, we'll have the mock test and feedback as well. Mock test and feedback. And regular classes. Regular classes. You see there? So first thing is the materials and workouts. For that, I will talk about these materials at last there. So handbook, everyday practice questions, mock test and feedback, regular classes. These can shape your learning. Many of we are novice in this field. It means to say like that, we have almost no knowledge about diplomacy, international relation, and foreign policy issues as well. So in this changing context of globalization, how we understand diplomacy, why international relations are important and they are increasing the atmosphere, why foreign policy is important of a nation. So all these ideas are better explained in the regular classes so that you understand in depth first, then after you, so that you can produce some notes. You see there, for that, after regular classes, you will have the regular class notes as well. You see there, class notes. So all these ideas will be dealt in what? Question answer method. What is question answer method now? See there. Question answer method. As for question answer method, how we learn all these ideas, all these shaping your content is very much important there. Knowing only does not bring the, does not yield your results. So what we do, we try to develop the pattern of writing each and every question's answer there. So question answer method is based on two facts. First, pattern. And second is there, what is the content? You see there, if suppose, if you are asked, just for example, you ask like, describe a notion of democratization of foreign policy, democratization of foreign policy in Nepal's context. And you see there, and briefly explain. You see there, suppose if such type of questions are asked, how? Briefly explain the constitutional provision. Get that. Constitutional provision to democratize Nepal's foreign policy. Suppose there is a question. So exactly how we prepare? We just study the surface knowledge, what is democratization, what is Nepal's foreign policy, but we do not practice question-based learning. We do not undergo with the question answer pattern. And in examination, there will be question, no essay. एउटा एसे हुन्छ त्यो पेपर 1 मा तर सबै ठाउँमा त एसे सोध्दैन नि त अब यो क्वेशनले के सोधेको
कुन प्याटर्नमा लैजाने कति कन्टेन्ट अटाउने you need to be very much crucial. Just for example, if you have to respond this question, describe a notion of democratization of foreign policy. You see there. Now, you think paragraph first. Paragraph यो 4 देखि 5 लाइन को राख्नु पर्छ हामीले आन्सर लेख्दा. Then after here comes bullet. Bullet भनेको 2 देखि 3 लाइन को हुनु पर्छ. Then after here comes what? Points. यो जहिले पनि single line को हुनु पर्छ. You see there. यस्ता कुराहरु केमा आउँछन् प्याटर्नमा. अब यो क्वेशनलाई डिल गर्दाखेरि just you see there to blade referential definition. You see a reference definition of foreign policy in relation to democratization ल हेर्नुस् त पहिला दुईवटा बुलेटहरु हामीले 5-6 लाइन दुईटा बुलेट छुट्याएर के को लेख्नु पर्यो फरेन पोलिसीको डेफिनेसन त्यो पनि के यो डेमोक्रेटाइजेसन सँग जोडेर है फर्स्ट second you see there now describe a notion of democratization of foreign policy now next to place democratization of foreign policy we're gonna write this you see that foreign policy and then after third you see there significance of what foreign policy to be democratized and number 4 you see the constitutional provision of Nepal यो पनि केमा points मा राख्दिने यसलाई you see the points and then after number 5 points अब hookup sentence चाहियो एउटा what do you mean by hookup sentence यो आइडिया र यो भन्दा अगाडि आइडियालाई कनेक्ट गर्ने आइडियालाई hookup भन्छ के hookup sentence चाहियो यो भन्दा अगाडि के points for what democratization at last here goes what conclusion ल हेर्नुस् त so now when you write this then after only 10 marks को question सही pattern मा गयो अब यी बुलेट मा के कन्टेन्ट हटाउने so question answer method भन्ने बित्तिकै तपाईको हरेक क्लास will be encompassed in this way सबै क्लासहरु यसरी नै encompass हुन्छ we need to understand first तपाईहरुलाई कन्टेन्ट पनि बुझिरहनु भएको हुन्छ in the meantime यो क्वेशन को टप मोस्ट आन्सर पनि आइराछ तपाईलाई थाहै हुँदैन कि आन्सर लेखिरहनु भएको छ सरले लास्ट मा आन्सर रेडी हुन्छ तर तपाई त्यो कन्टेन्ट बुझिरहनु भएको छ डेमोक्रेटाइजेसन अफ फरेन पोलिसी भनेको के नेपालमा संवैधानिक प्रावधान के त्यो कुराहरु in the meantime you will be understanding so this is the way how I will undergo with the majority of content while explaining your regular classes so अब समस्या नै के हुन्छ भन्दाखेरि लेखन सिटको तपाईहरुलाई राइटिङ कै समस्या हुन्छ बुझिन्छ तर लेख्ने कहाँ सुरु कहाँबाट गर्ने नै समस्या हुन्छ that's why it is very much crucial that we can encompass with what this procedure यो procedure बाट encompass गर्दा हामीलाई एकदम easy and flexible हुन्छ so these are the ideas how we prepare यो हामीले पढ्ने तरिका हो पढाउने तरिका हो now next so what to study now अब हामीले तयारी गर्नुपर्ने के कुरा for MOFA you see first of all let me make you very clear that your result is not decisive only by just these 2 papers that deals with MOFA hey you foreign policy र international relations सँग डिल गर्ने दुईटा पेपर मात्र पास गरेर you will not secure your post you will not secure your result that's why right through the first paper you got to have balanced development of contest hey so सुरु देखि नै तपाईले फर्स्ट पेपर देखि नै तपाईले you have to prepare them in up to date manner passing these examinations requires every standard in all the papers सबै पेपरमा आफुलाई अब्बल बनाउन सक्नु पर्छ र एभरेज स्ट्यान्डर्डमा तयारी गर्न सक्नु पर्छ right from the first paper you got to hit so planned way तयारी गर्दाखेरि always how to prepare you see there पहिलो कुरा what to study now we have the 2 papers you see there we have the 2 papers first extra paper 1 भन्छौं हामीले extra paper first
It deals with English language. It deals with what? English language. Doesn't deal with grammar and vocabulary, by the way. It deals with formal English language, that it deals with technical writing aspect. So first, we have the translation. Translation, 30 marks. And simply, a severe headache for major experience of MOBA. I often call this is a severe headache for majority of the candidates, those who are preparing MOBA. Don't worry for translation. We have been, practicing this translation for the 10 years. I have been teaching this translation for the last 10 years. There is a specific strategy and technical way to crack out each and every level of translation. But remember that there is no formula to deal with translation, but developing a right and rational grammatical structure as well as building formal vocabulary can help you much in making translation more and more flexible. A text from any issue of social science, mostly from the areas of international relation, foreign policy issues, or from diplomatic perspectives will be asked to test your translating efficiency at this level. That is to say, you will be asked Nepali to English, Nepali to English, okay? And in meantime, English to Nepali. You do your translation, so 15 marks. Don't worry for this. And the regular hours will make you much flexible for translation as well. That's not a big deal, but just be positive, because negative mentality never produces the positive results in our life. That's why make sure that I can. Hey. So another topic we have got is essay writing. Essay means not a topic based, but argumentative essay for 20 marks. Nearly 800 to 1,000 words essay. So writing an essay based on 800 to 1,000 words is not an easy job, because we cannot repeat the ideas, as well as we got to present the rational thoughts to prove the argumentative thoughts. Just for example, what type of topics can we ask? You see there, like Nepalese diplomacy and foreign service has failed to coordinate as well as to cooperate with the global community for assist economic as well as health assistance in the present context. Do you agree or not? Write an argumentative essay giving your strong opinion. Such type of questions are asked there. You see there. So that you got to be very much crucial enough in the pattern as well as developing the rational concept and content over such ideas. Majority of the global issues need to be taken into your personal hemisphere of knowledge so that you can adopt your writing very easily and flexibly. Hence the global issues भन्ने बित्तिकै अहिलेको current globalization का कुराहरु आउँछन्, global warming, climate change का कुराहरु आउँछन्, त्यसपछि गएर यो चाहिँ refugee issues हरुका कुराहरु आउँछन्. Similarly, global terrorism का कुराहरु आउँछन्, यस्तो health pandemics का कुराहरु आउँछन्. Similarly, here goes the role and rationalization of UNO SARC apparatus, BIMSTEC SARC controversies. यी सबै कुराहरु हामीले आफ्नो पकेटमा आफ्नो नलेज बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ. एउटा कुरा नबिर्सिनुस्, जसले पकेटमा क्वेशन आन्सर बोकेर जान्छ भनेको फेरि चिप चोर्ने भने होइन. You got to make each and every content under your domination. तपाईले आफ्नो dominationमा राख्न सक्नुपर्छ हरेक कन्टेन्टलाई. So you see that essay writing, we will work out for that. Equally pattern and content both are important for that as well. We will separate at least 3-4 classes for essay writing, and for translation almost we require a week. एक हप्ता लाग्छ तपाईलाई तपाईँको translation building गर्न. No problem for that as well. Third one is there, we have got precise writing. Precise writing means what is a summary writing. Hey, precise or summary भन्छौं. Summary will be asked for 15 marks. This is also challenging job. Presenting a thought in a 1/3 length has always been a challenging job for majority of the candidates, because we are not adapted in extracting the summary or executive ideas or the gist of the text. We just have got reading aptitude but not writing aptitude. That's why it is also a challenging job, but we need to sharpen both reading and writing ability to understand this summary writing as well. Another, we have the reading comprehension, not a new topic, right? Not a new topic, but specific ideas are there.
which can help you to gain better marks in reading comprehension. How to obtain more than 10, more than 12 marks in reading comprehension. Those ideas need to be taken into consideration there. So, and lastly, there is diplomatic correspondence, which is very much important in the international practices as well as diplomatic practices. Diplomatic correspondence. You see the diplomatic correspondence. So this diplomatic correspondence means what? Like letter of accreditation, letter of recall. Similarly, they also, you see their joint communique. Just for example, all of you have the experience that when the Right Honorable Prime Minister of Nepal goes on a state visit to India, at the end of the state visit, they issue a what? Joint communique. With this, the joint communique draft to गर्न पनि तपाईलाई सोध्छ, first person note हुन्छ, third person note हुन्छ, press release हुन्छ. So we need to cope up with those as well there. Okay, एकदम सजिलो छ. यो 20 marks भनेको believe गर्नुस् अहिलेबाट it's in your pocket. केही पनि गर्नु पर्दैन. I have you see there, I will give you a key. Just holding that key can help you to make sure. निश्चित यतिसम्म भन्न सक्छु मैले हामीले जे तयारी गर्यौं त्यही क्वेशन आउँछ. It's sure that. है हो त्यसको लागि टेन्सन नलिनुस्. Diplomatic correspondence is very easy to handle as well because you won't have much creativity in them. त्यही भएर पनि सजिलो. धेरै creativity हुँदैन, pattern हुन्छ, technicality हुन्छ. We will deal with that. Now this is 100 marks paper 1, extra paper 1 भन्छौं हामीले यसलाई है. And second is there is extra paper 2, which deals with diplomacy and international relations. You see there, extra paper 2. So extra paper 2 is also 100 marks. Remember that this is a separate paper as well as content for extra paper 1. You extra paper 1 ko lagi content pani ho ra yo chuttai paper pani ho. And under this we study different ideas and different topics. So that is to say, specifically, extra paper 1 deals about the foreign policy and diplomacy issues there. So we study about like Nepal's foreign policy, you look at that. So after passing to so many decades, now finally Nepal has passed a unified foreign policy document. अब अहिले हामीसँग एउटा युनिफाइड एकीकृत परराष्ट्र नीति चाहिँ भर्खरै नेपाल सरकारले पास गरेको छ. अब अहिले तयारी गर्ने जति पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ तपाईले पुरानो होइन नयाँ परराष्ट्र नीति गर्नुपर्छ. धेरै कुराहरु थपगट भएका छन् नेपाली परराष्ट्र नीतिमा. अब हामी सबै हामीले पढ्नुपर्ने रहेछ भने होइन. We will guide you, don't worry for that. Okay? We will give you the concise notes on that and prospective questions and model answers. Don't worry for that. But under this you see that evolution of Nepal's foreign policy. Nepal's foreign policy has underpassed different phases right from P.N. Shah's period. After P.N. Shah, you see there we encompass Rana period. During that time, different diplomatic perspectives has been experienced, has been exercised, though it was for protecting and safeguarding Rana regime by the Rana Prime Minister. But few diplomatic practices have been experienced, that foreign policy exercises have been experienced during that time as well. After that, King Mahendra, who is known as the father of modern Nepalese diplomacy, and then after encompassing the democratic establishment of democratic era, then after Panchayat period, then after again reached to multi-party democratic system, then after second Jana Andolan too. We have encompassed different phases in developing the Nepal's foreign policy. We need to study about evolution of Nepal's foreign policy. And we need to study about what are the determining factors of foreign policy in Nepal. You see that each and every nation's foreign policy is determined by the geopolitical condition, economic, military status, similarly, culture, history. Then after neighboring state diplomacy, it is also based on the geopolitical linkage with the external world and the capacity as well as population, geography. All these factors affect the
development of as well as exercise of foreign policy. And regarding that, what is Nepal's foreign policy for human rights situation in the world? What is Nepal's foreign policy for the climate situation in the world? What is Nepal's foreign policy for terrorism, for globalization, for refugee issues? All these areas also need to be studied. Besides that, Nepal's bilateral and multilateral relations. What is you see there? We have got a strategic relationship between India, China, as well as other SAARC nations, including all other. We have almost, developed diplomatic, relations with the majority of the world at present. But still, we have got nearly 39 diplomatic missions have been established in the different parts of the world, including 30 embassies, 6 consulates, and 3 permanent missions in the world. So regarding that, Nepal's relations with major powers, that is to say with USA, with UK, what type of relation is that? How those nations have helped Nepal? हेर्नुस् त अहिले नै यही भ्याक्सिनको प्रोसेसमा धेरै राष्ट्रहरूले नेपाललाई सहयोग गरेका छन्। नेपाललाई चाहिँ चाइनाले यो भन्दा अगाडि नै 10 लाख डोज चाहिँ भेरोसेल चाहिँ कोभिड-19 भ्याक्सिन हेल्प गरिसकेको छ। सिमिलरली धेरै हेल्थ इक्विपमेन्टहरु हामीले रिसिभ गरेका छौं, टेस्टिङ किटहरु रिसिभ गरेका छौं, इन्डियाबाट हेल्प भएको छ, अरु नेसनहरुबाट हेल्प भएको छ। अहिले नै recently also a large number of nations, donor agencies as well as development partners, they have been incorporating, they have been coordinating in assisting Nepalese situation. Similarly, Nepal ko international regional organization सँगको linkage like Nepal's relationship with UNO, WTO, similarly BMSTEC, SAARC, similarly with NAM, similarly with ASEAN, सबै यी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध त्यस पछाडी गएर यो नेपालको role in the UNO for peacekeeping operation, for establishing peace in the world. We all need to study about all this. Nepal has been one of the active member of UNO since 1955, since it got membership, and since 1958 it has been sending its troops to establish global peace as well as stabilizing the international conflict. So all these areas of diplomatic perspectives also need to be studied under that. Not only that, we will be studying about the regional organization and the correlation between Nepal and those regional organizations like SAARC, BMSTEC, similarly EU, ASEAN, how they are helping to Nepal, and what is the role of Nepal in those nations. And most importantly, we will be studying about economic diplomacy, which is one of the prime as well as crucial diplomatic practice that has been exercising at present by Nepal. Economic diplomacy under the 5 tiers, that is to say, under economic diplomacy, we will be studying 5 tiers, 5 pillars of economic diplomacy. That is to say, tourism development of Nepal, hydropower development, similarly, Asia foreign trade, foreign employment, and then after role of NRN, all these areas also need to be studied under economic. And besides that, Nepal's bilateral treaties, हामीले सुनिरहेछौं हेर्नुस् त नेपाललाई फिजीकरण गर्न थालियो, धेरै जनालाई यो फिजीकरण भन्यो के हो, सिक्किमीकरण भन्या के हो थाहा नहोला है। यो विस्तारै क्लासमा भन्छु म डिटेलमा, छोटोमा सुन्नुस्। यो फिजीकरण भनेको के हो भन्दा भारतले फिजीमा यो पहिलो विश्व युद्ध लगत्तै पछाडी आफ्ना धेरै सिटिजनहरु फिजीमा राखेको थियो अथवा माइग्रेट भएका थिए। ती सिटिजनहरुलाई एउटा नागरिकता विधेयक पास गर्न लगायो, कम्पेल गर्यो फिजीलाई इन्डियाले कि जन्मको आधारमा नागरिकता देऊ, र त्यहाँ जन्मको आधारमा नागरिकता दियो। र त्यस पछाडी महेन्द्र चौधरी आई गेस, उ भारतीय मूलको नागरिक थियो, अनि उ प्रधानमन्त्री भयो। प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो नागरिकता विधेयक पनि सबै पास गर्यो र धेरै समयसम्म फिजी इन्डियाको कोलोनाइज्ड भएर भयो। अहिले पनि धेरै त्यहाँ फिजीमा के हुन्छ, भारतको डोमिनेसन छ। अहिले नेपालमा पनि त्यस्तै सिचुएसन आइरहेको छ। द्याट्स वाइ यो पनि के त हामीले हेर्दाखेरि सरकारले गर्यो, तर यहाँ
एकदम डिप्लोमेटिक रोलहरु चाहिँ बाह्य नेसनहरुको हुन्छ यस्ता क्रिटिकल एनालिटिकल टेक्स्टहरु एनालिटिकल एस्पेक्टहरु पनि हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ so all these areas will be studied under what you call similarly we need to understand the theories of international relation as well we need to understand the diplomatic terminologies diplomatic vocabulary र यो चाहिँ सबै कुराहरु हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र पढ्दाखेरि लिनियर स्टेटमेन्ट कसरी तयारी गर्ने त when I right from tomorrow we have the classes हैन हाम्रो क्लासेसहरु भोलिबाटै स्टार्ट हुँदैछ र म भोलि तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु यसमा डिप्लोमेटिक भोक्याबुलरी फर्स्टमा डिप्लोमेटिक भोक्याबुलरी जब डिप्लोमेटिक भोक्याबुलरी सिक्नुहुन्छ त्यसपछि मात्र डिप्लोमेटिक आइडिया whatever I am explaining you need to understand when I spoke the word hegemony you भने के बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले when I uttered the word protocol you need to understand it when I spoke when I say like full powers agreement persona non grata you see there COVAX diplomacy बुझ्नु पर्यो नि यिनीहरु भनेका के हुन् हो त्यसकारणले पहिला हामी के पढ्छौं डिप्लोमेटिक डिक्सनरी बुझ्छौं डिप्लोमेटिक भोक्याबुलरी पढ्छौं त्यसपछि मात्र हामीले अरु कुरा सो बेसिक टु एडभान्स वेमा मात्र हामीले के गर्न सक्छौं we can crack out at last how to prepare एउटा म तपाईहरुलाई 5 principles in developing your efficacy in learning हेर्नुस् त यो 5 principles हरु कहिले पनि नबिर्सिनु होला 5 principles in preparing MOFA principles in preparing MOFA first number 1 it is you see the hierarchical learning don't worry we will make you learn in the same way everyday practice and everyday explanation I'm sure it will shape you or nothing will stop you to become a future diplomat and most importantly you are the driving force which can help yourself so hierarchical learning भने के basic to advance पहिला तपाईले चाहिँ बेसिक कुराहरु सिक्नु पर्यो फन्डामेन्टल एस्पेक्टहरु गेन गर्नु पर्यो नेपालको फरेन पोलिसी नबुझिकन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझ्न गाह्रो छ that's why we need to understand Nepal's foreign policy so you see there next one is there is connected learning धेरै आइडियाहरु सिमिलर छन् हेर्नुस् त फरेन पोलिसी पढ्दाखेरि धेरै कुराहरु सिमिलर छन् डिप्लोमेसी फरेन पोलिसी इन्टरनेशनल रिलेसन and several other countries they have got similar basis similar content त्यो कुराहरु बुझ्न सक्छौं हामीले more than 2 topics at once पढ्ने टाइम पनि सेभ हुन्छ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ and third one is there is a resource based learning यो अघि पनि आइसक्यो है resource based learning अनि रिसोर्सहरु के हुन् अथेन्टिक कुराहरु के हुन् है त्यो मैले तपाईहरुलाई चाहिँ I have already said you that and then after another is the resource based है रिसोर्स को कुराहरु हामी फेरि पनि रेगुलर क्लासेसहरुमा गर्छौं त्यसपछि क्वेशन बेस्ड लर्निङ पास्ट क्वेशनहरु सबै तपाईहरुलाई सकेसम्म म पनि अवेलेबल गर्छु तपाईहरु पनि रिसर्च गर्नुस् पुरानो क्वेशनहरु करेक्सन गर्नुस् क्वेशन बेस्ड लर्निङ यो भनेको बेस्ट आइडिया फास्टेस्ट वे टु डेभलप द कन्सेप्ट एन्ड कन्टेन्ट यो सबैभन्दा फास्टेस्ट वे हो कन्टेन्ट डेभलप गर्ने र बुझ्ने है सो क्वेशन बेस्ड लर्निङ एन्ड फाइनली प्लान्ड स्टडी भन्छौं हामीले रुटिन बेस्ड लर्निङ है planned study you need to make a plan for study your 5 principle le I'm sure it will help you to crack out each and every aspects of MOFA ele tapailai chai MOFA ko hareक aspect ko depth ma chhena sajile madad गर्ने छ र and finally तपाईहरुले चाहिँ अहिले अब तत्काल अहिले त मार्केट क्लोज छ है अहिले तत्काल रेफरेन्स मेटेरियल को लागि नयाँ एडिसन बुक आएको छ 6th एडिसन हो जस्तो लाग्छ you can get this है नरेश तिमिलसिना सरको भनेर माग्नु होला पेपर 1 र पेपर 2 एउटैमा कम्बिनेसन छ अहिले लेटेस्ट बुक यु क्यान गेट ए नरेश तिमिलसिना सरको भनेर माग्नु होला लेटेस्ट एडिसन मोफाको है लेटेस्ट एडिसन you can get otherwise we will discuss about all those ideas in the regular classes as well so now we have come to an end of the regular orienting session now I will take 5 minutes more for receiving your constructive queries there then after we will go into the next phase there so I welcome all of you people if you have anything to ask तपाईहरुलाई केही बुझ्न मन छ केही जान्न मन छ भनेपछि you can ask me you can on your videos as well no problem we can see each other as well that's a good idea to attend each other as well so केही छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले and those who are in YouTube तपाईहरु जति पनि YouTube मा हुनुहुन्छ we do not have the both way communication now but
I'm sure we will have interaction very soon in the formal class. And तपाईहरुको भएको queries हरु के छ भने म यही formal class मै deal गर्ने प्रयास गर्छु. Do you have anything to say, all of you? I welcome. Namaskar, sir. Okay. Hello. I'm hearing. Please. How can I improve my English, sir? So first thing, let me make you flexible. Eh? Let me make you very flexible. You don't require very sharp and fluent English to pass MOFA. First. Second thing is there. If you are the English academician here, you need to listen properly as well. Your last 2-3 वर्षदेखि English major बाट चाहिँ पास नै गर्नु भएको छैन है MOFA. यो challenging job पनि हो तपाईहरुको लागि जो English चाहिँ major बाट आउनु भएको छ. So you don't require. So but as you have asked, first पहिला मैले flexible गर्न खोजेको. As you have asked, you see that. So now you don't require the fluent English in a spoken form. Only written form मा जाने हो. So writing maturity comes with the writing. त्यस कारणले अहिले बिगिनिङ देखि नै हामीले के गर्नुपर्छ, राइटिङ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, आर्टिकल्सहरु पढ्नुपर्छ, बुकको कन्टेन्टहरु तयारी गर्नुपर्छ, मोफाको साइटहरु चलाउनुपर्छ, इन्डियन मोफाको साइट चलाउनुपर्छ, युएन चार्टर युएन को साइटहरु चलाउनुपर्छ, साक चार्टरहरु युज गर्नुपर्छ रेगुलरली. अनि यो साउथ एशियन म्यागजिनहरु म सजेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई. त्यस्तै हेराल्ड ट्रिब्युनमा आउने आर्टिकलहरु, न्यूयर्क टाइम्समा, डिप्लोम्याटमा, इकोनोमिक्समा आउने आर्टिकलहरु, त्यो आर्टिकलहरु पढ्दै जाँदा तिनीहरुको पोइन्टहरु यसो मेजर इम्पोर्टेन्ट लागेको पोइन्टहरु तान्दै जाँदा त्यो इंग्लिश अटोमेटिक ब्युटिफाई हुँदै जान्छ है. डोन्ट वरी फर दैट. So do you have anything to say, all of you? Excuse me, sir. Good evening. Okay, good evening. Good evening. So is there too much variation in your third edition book and sixth edition book? Yeah, much variation. A lot of content is added, right? A lot of content is added there. Much variation. I'm too much confused about writing this. So somebody has This is also changed, sir. diplomacy It and has to change. dealing these all content in your regular classes. Don't worry for that. It's very pretty simple idea. Public citizen diplomacy, right? त भन्नु त अरु के छ? Somebody was speaking there. Okay, anyway, about your content related कुराहरु चाहिँ we will be discussing in your formal and regular classes there. यो अरु के म्यानेजमेन्ट यो पढाइको सन्दर्भमा के तपाईहरुलाई जान्न मन लागेको छ कि भनेर मैले मात्र सोधे हो. Anyway, thank you very much for your enthusiastic participation in this school evening, and I really admire and applaud your preparation, and I really wish for better interviews in the future. Hope we will meet once again and tomorrow evening 5:30 भोलिबाट नै मिस नगर्नुस्. यो क्लासहरु कस्तो छ भन्दाखेरि मोफाको क्लासहरु हामीले एक सिजनमा एउटा मात्र गर्ने गरेका छौं. किन भन्दाखेरि we need to coordinate other classes as well. र टाइम र यो चाहिँ अलिकति चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटीको अभावले गर्दाखेरि एउटा सिजनमा एउटा मात्र क्लास हुने भएकोले अहिले यही पनि हाम्रो अघिल्लो ग्रुपको साथीहरुले धेरै वेट गर्नु पर्यो. उहाँहरुको के चाहिँ तपाईको कन्टेन्ट छुटेको हुनाले. That's why I request you people not to miss out any classes and join it right from tomorrow. Yeah, actually chat box को comment मा लिन्छु. Why Nepal has always insisted on separate treaty on trade and transit and with India भन्नु भएको छ सुरेश थिले. Because पहिलो कुरा यो के हो भन्दाखेरि यो कन्टेन्टको क्वेशन ल्याउनु भयो अहिले नसोध्नुस् भनेको सोधिहाल्नु. First thing is there, separate treaty भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि many of our treaties are politically engaged. यो political linkage भएको छ यिनीहरुको. यिनीहरुको टेक्निकल चाहिँ एस्पेक्टहरुले त्यो ट्रेड म्यानेजमेन्ट ट्रान्जिट म्यानेजमेन्टमा नेपाललाई जहिले पनि धोका हुने गरेको छ, बोर्डर ब्लकेड हुने गरेको छ. नेपालका चाहिँ कन्टेनरहरु चाहिँ त्यो कलकत्ता र चाहिँ त्यो के भन्छ सी पोर्टहरुमा थन्किने गरेका छन्. नेपालले जहिले व्यापार घाटा बेहोर्नु गरेको छ. किन चाहिँ इजी एन्ड फ्लेक्सिबल ट्रान्सपोर्टेसन मेकानिजम छैन नेपालसँग. बोर्डर आउटपोस्टहरु चाहिँ र चाहिँ those what you call right कुरा त we can discuss later on. Content question छोड्दिनुस् अहिले है. अरु केही छ? Okay, anyway, so anyway, thank you very much all of you people. Thank you for joining me live here through YouTube and Zoom, and we will see tomorrow evening at 5:30. Till then, I will be apart
and would like to see there tomorrow evening in the new beginning session or beginning class there. So मैले भनिसके भोलि हामी डिप्लोमेटिक डिक्सनरी पढ्छौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो डिक्सनरी चाहिँ यदि नबुझ्नु भयो भने अरु कन्टेन्ट बुझ्न गाह्रो हुन्छ and thank you very much Madhav Pandey sir. I would like to hand over this portal to you now. Madhav sir. Yes sir, please. Thank you sir, thank you very much. Thank you. Namaste to all and good night all of you. Thank you sir, thank you so much. Okay, आजको अन्तर्क्रिया कक्षा हामीले लगभग सकेका छौं र म तपाईहरुको केही यो व्यवस्थापकीय कुराहरु व्यवस्थापन सम्बन्धी केही जानकारीहरु जुन तपाईले लिन खोजिरहनु भएको थियो सरले क्लास गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरुका मनमा उठेका केही जिज्ञासाहरु र केही तपाईले अपेक्षा गर्नु भएको व्यवस्थापनको पाठहरु म यसलाई सशर्ती सक्दिन्छु केही जानकारी गराउँछु। मलाई युट्युबमा पनि प्रश्नहरु म देखिरहेको छु, त्यहाँ धेरै साथीहरुले प्रश्न गर्नु भएको छ र सँगसँगै यहाँ अन्य साथीहरुले पनि केही कुरा राख्नु भएको छ फेसबुक पेजमा र युट्युबमा पनि देखिरहेको छु। यहाँ जोडिरहनु भएको छ साथीहरु प्रकाश धामी लगायतका साथीहरु यहाँ देखिरहेको छु। म एकचोटी तपाईहरुको पहिला जिज्ञासा यो प्रश्न यो क्लास सम्बन्धी यो क्लास चाहिँ सबैभन्दा पहिला समय चाहिँ बेलुका हुन्छ, बेलुका 5:30 बजेदेखि क्लास अहिले तय गरेका छौं। बेलुकाको समय 5:30 to 7:30 हाम्रो क्लासको समय बेलुकाको समयमा हुनेछ र पछि यदि अफिस सुरु हुने भयो भने तपाईको जब अफिस लाग्छ चाँडै यदि अफिस हुने भयो भने त्यति बेला चाहिँ हामी यो क्लास चाहिँ तपाईहरुसँग सल्लाह गरेर बेलुका 6 बजे गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बेलुकाको समयमा 6 बजेदेखि यो क्लास चाहिँ हामी सर्नुपर्ने हुन सक्छ। एउटा त्यो जानकारी। दोस्रो त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई आवश्यक पर्यो भने मात्रै यो हाम्रो लागि होइन, तपाईहरुलाई आवश्यक पर्यो र अलि पछि किनभने यो क्लास त कम्तिमा अराउन्ड 50 to 60 वटा क्लास मिनिमम लाग्छ, 50 देखि 60 वटा क्लास लाग्छ। हामी इन्डियामा पढ्छौं किनभने तुरुन्तै एक्जाम नआइरहेको छैन, हतार गरेर यसलाई कोर्स सक्ने भन्दा पनि इन डिटेलमा मजाले डिटेलमा गएर पढ्छौं। सो 50 to 60 वटा क्लास एक्स्ट्रा पेपर 1 and 2 दुईवटा पेपर इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज एन्ड डिप्लोमेसी डिप्लोमेटिक करेस्पोन्डेन्स एक्स्ट्रा पेपर 1 र एक्स्ट्रा पेपर 2 फरेन पोलिसी जुन यो एक्स्ट्रा पेपर 2 छ दुईटै पेपर पढ्नको लागि चाहिँ कम्तिमा हामीलाई 50 देखि 60 वटा क्लास लाग्छ। यो एउटा तपाईलाई थाहा पनि छ। र अब यो क्लासलाई अब हामीले यो अहिले तुरुन्तै कम्तिमा तपाईहरुको पछि अफिस लाग्यो भने 1 महिना पछि पनि अफिस लाग्यो भने पनि त बाँकी 1 महिना बाँकी रहन्छ। सो त्यति बेला तपाईहरुलाई यदि आवश्यक पर्यो हो र एडमिटेड स्टुडेन्टलाई पछि तपाईलाई आवश्यक पर्यो भने त्यो अवस्थामा मात्रै हामी यो क्लासलाई 6 बजे गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ र बेलुका 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म यो कुरा जानकारी गराए। र अर्को कुरा चाहिँ यो क्लासको सन्दर्भमा दैनिक 2 घण्टा क्लास हुन्छ। साप्ताहिक रूपमा नमुना परीक्षा हुन्छ, तर नमुना परीक्षा पराष्ट्र सेवाको मात्रै हुँदैन, सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर पनि हुन्छ र अनि फर्स्ट पेपर पनि हुन्छ। फर्स्ट पेपर बिहान जहिले पनि हरेक हप्ता शनिबार बिहान 6:30 बजे हुन्छ र त्यसपछि सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर एक्जाम दिउँसो भइरहेको हुन्छ र सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर पछि जब फोर्थ पेपर हुन्छ, जब चौथो पेपरको एक्जाम हुन्छ त्यो बेला चाहिँ त्यो भनेको तेस्रो हप्ता शनिबार चाहिँ यो चाहिँ सेवा सम्बन्धी पेपरहरु हुने हो। सेवा सम्बन्धी पराष्ट्र, सेवा सम्बन्धी न्याय सेवा र सेवा सम्बन्धी प्रशासन लगायतको अन्य समूहहरुको कमन पेपर चौथो पेपर। यसरी चाहिँ हामीले यो एक्जाम गर्छौं हरेक हप्ता शनिबार। एक्जामको लागि चाहिँ शनिबार पनि हामी एक्जामको समय सुरु गर्छौं र हाम्रो फेसबुक पेजमा प्रश्न राख्छौं र तपाईले घरमा एकदम सावधानीपूर्वक कपी अगाडि राखेर प्रश्नहरु हाम्रो फेसबुक पेजबाट लिएर आफ्नो कपीमा अनिवार्य आन्सरहरु लेखेर लाइभ एक्जाम दिने हो र आफ्नो क्षमता र बौद्धिकताको एकचोटी परीक्षा लिने हो, आफै परीक्षा लिने हो। र त्यो सकिने बित्तिकै 2 घण्टा पछि हाम्रो क्वेशन आन्सर डिस्कसन क्लास हुन्छ। फर्स्ट पेपरमा पनि आईक्यू इंग्लिश र जीके को सबै क्वेशन आन्सर डिस्कसन क्लास हुन्छ। रिटन एक्जाममा पनि त्यसको फिडब्याक क्लास, क्वेशन आन्सर डिस्कसन क्लास हुन्छ र यो पनि जस्तो सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर एन्ड फोर्थ पेपर तपाईको एक्स्ट्रा पेपर सम्बन्धी एक्जाम हुँदाखेरि पनि त्यो क्वेशन राखिसके पछाडी त्यसपछि तपाईलाई के हुन्छ त त्यसको क्वेशन आन्सर डिस्कसन क्लास हुन्छ। क्वेशन चाहिँ करिब तपाईहरुले 3.5 घण्टा अगाडि नै तपाईहरुले पाउनु हुनेछ। यति चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराए। र त्यही कारणले एक्जाम चाहिँ तपाईहरुले सिरियसली एज अ स्टुडेन्ट तपाईहरुले सिरियसली एक्जामहरु दिनुपर्छ र अघिल्लो दिनै हामीलाई क्वेशन राख्न चाहिँ अप्ठ्यारो थिएन, तर त्यो क्वेशन अघिल्लो दिनै प्रश्न नराख्नुको मूलभूत कारण के हो भने त्यो प्रश्न अगाडि राखेपछि क्वेशन आन्सर डिस्कसन क्लास मात्रै इफेक्टिभ हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भने विद्यार्थीले एक त पहिले प्रश्न पाएपछि घरमा लेख्ने बानी हुँदैन, लेखिसकेपछि आज परीक्षामुखी भएर क्वेशन जसरी प्राप्त गरेपछि एक्जाम दिदैछु भन्ने त्यो खालको फिल हुँदैन अघिल्लो दिन दियो भने। तर हामीले तपाईहरु कम्तिमा तयारी गरेर बस्नुपर्छ। हरेक हप्ता शनिबार एक्जाम हुन्छ, नियमित एक्जामको स्केड्युलमा हामीले एक्जाम गरेका हुन्छौं र त्यो एक्जामको लागि आफै तपाईहरु प्रिपेयर भइरहनु पर्ने भएको हुँदा कि मेरो भोलि एक्जाम छ भन्ने तपाईलाई फिल हुन्छ र क्वेशन कम्तिमा 3.5 घण्टा अगाडि पाइसके पछाडी तपाईहरु आफै पनि त्यो प्रश्नको उत्तर लेख्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। सो चाहिँ तपाईहरुले त्यसरी प्रश्नको उत्तर शनिबार लेख्ने र एक्स्ट्रा एक्जामहरु हुन्छ यो एक्जामको बारेमा। र क्लासको बारेमा क्लास 2 घण्टा क्लास भइसके पछाडी हामीले नोट चाहिँ तपाईहरुलाई यो सबै विद्यार्थीहरुले एडमिसन गरिसक्नु भए पछाडी तपाईको जब एउटा ग्रुप बनिसक्छ
करिब 3 दिनसम्म जुन हाम्रो अब ग्रुप हिजो आज एउटा दिन भइहाल्यो, भोलिसम्म तपाईहरुलाई भोलि क्लासभन्दा अगाडिसम्म एडमिसन गर्ने समय हुन्छ र त्यो एडमिटेड सबै स्टुडेन्ट भोलि र पर्सि हाम्रो एडमिसन सबै सकिसके पछाडि लगत्तै अनि हामी के गर्छौं त तपाईलाई पर्सि बेलुका तपाईलाई हामी नोट चाहिँ यसको नोट तपाईलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छौं। नोट चाहिँ हामी इमेल गर्छौं, तपाईहरुको इमेलमा इमेल गर्छौं। यो चाहिँ पनि तपाईलाई जानकारी गराए। नोट चाहिँ कुनै कुनै टपिक्सको नहुन सक्छ, हामीसँग अवेलेबल नोटहरु जुन जुन सरले तयार पार्नु भएको त्यो नोट चाहिँ दिन्छ र कुनै कुनैको चाहिँ क्लासमा सरले लेखाउनुहुन्छ। अराउन्ड 70 to 80% नोटहरु तपाईले क्लासमा पाउनुहुन्छ। 80% to 90% नोट पाउनु तपाईले क्लासमा हामी तपाईलाई इमेल गर्छौं र नोटहरु दिन्छौं। यो पनि तपाईलाई जानकारी गराए। अब अर्को कुरा चाहिँ यो सेसनमा तपाईलाई जस्तो क्लासको दौरानमा तपाईलाई कुनै कुराहरु त्यस्तो एक्स्ट्रा गेस्ट लेक्चरहरु ल्याउने सन्दर्भमा चाहिँ हामी कहाँ जस्तो अहिले चाहिँ नियमित धेरै क्लास चाहिँ सरले लिनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै किनभने एक्स्ट्रा पेपर 1 चाहिँ सरले नै लिनुहुन्छ, एक्स्ट्रा पेपर 2 को पनि कतिपय विषय सरले लिनुहुन्छ र कतिपय विषयहरु चाहिँ अन्य सरहरु पनि हामीले बोलाउँछौं। करिब 2 जना सरहरु अरु पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै गेस्ट लेक्चर चाहिँ अलिकति जेठो सिनियर मान्छे चाहिँ उहाँको नलेजलाई मात्रै तपाईहरुका ओभरअल कुराहरु यो परराष्ट्र सम्बन्धीको विगत र वर्तमानको बारेमा, नेपाल फरेन पोलिसीको बारेमा चाहिँ अन्य कुराहरु चाहिँ यो कन्टेन्ट बेस्ड एक्जाम बेस्डले होइन, तपाईहरुको नलेज र त्यो क्षमतालाई चाहिँ अझ बढाउनका लागि चाहिँ ओभरअल अन्य कुरा जानकारी पाउनका लागि त्यो विद्वताहरुलाई चाहिँ विज्ञहरूलाई चाहिँ हामी उहाँलाई बोलाउँछौं। त्यो चाहिँ तपाईले जस्ट सुन्ने के क्वेशन आन्सर छ भने एक्जामको दृष्टिकोण कसरी लेख्ने भनेर सोध्ने होइन, त त्यहाँ चाहिँ तपाईले नलेज लिने कि यो नेपालको फरेन पोलिसीको बारेमा अनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग चाहिँ जोडिने अन्य विभिन्न कुराहरुको बारेमा, नेपाल इन्डिया, नेपाल चाइना लगायतका अन्य कन्ट्रीसँग नेपालको सम्बन्धको बारेमा, यसको रणनीतिहरुको बारेमा अथवा तपाईलाई अन्य केही कुराहरु के सोध्नु पर्यो भने उहाँहरु विज्ञहरुसँग सोधेर तपाईहरुले के आफ्नो नलेजलाई बढाउन सक्ने त्यो खालको वातावरण चाहिँ अब हामी यो बीचमा गराउँछौं। त्यो पनि तपाईलाई जानकारी गराए। र यति कुराहरु चाहिँ हो यो क्लासको बारेमा। अनि अर्को कुरा फी स्ट्रक्चर लाग्ने खर्च चाहिँ जब 9000 फी थियो, यो चाहिँ अहिले हामीले अनलाइनमा चाहिँ 8000 फी राखेका छौं, 8000 फी राखेका छौं। यो चाहिँ सबै विद्यार्थीहरुका लागि 8000 फी छ र पहिला हाम्रो सेडिपमा जो अध्ययन गरिसक्नु भएको थियो उहाँहरुको लागि भने 7500 7500 फी लाग्छ। उहाँहरुले आफ्नो आइडी कार्ड सहित अपलोड गर्नु पर्ला। त्यो चाहिँ पनि जानकारी गराए। फी स्ट्रक्चर जम्मा 8000 र जो पहिला सेडिपमा कुनै पनि विषयहरु पढ्नु भएको छ हामी के भने उहाँहरुको लागि भने ओल्ड स्टुडेन्टलाई चाहिँ 7500 फी, यो पनि तपाईलाई जानकारी भयो। अब यो एडमिसन प्रोसिजर कसरी क्लासमा जोइन गर्ने, एडमिसन प्रोसिजर चाहिँ तपाईले हाम्रो फेसबुक पेजमा सेडिप नेपालको जुन फेसबुक पेज छ त्यो फेसबुक पेजमा हामीले बैंकको अकाउन्ट नम्बर दिएका छौं र त्यो अकाउन्टमा फी डिपोजिट गर्ने तपाईको मोबाइल बैंकिङ, ई सेवा, आईपीएस, खल्ती लगायतका अन्य एप्लिकेसनहरुबाट त्यसको माध्यमबाट तपाईहरुले फी डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ। र फी डिपोजिट अथवा फी ट्रान्सफर र ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिसके पछाडी त्यसको चाहिँ जब ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस भन्छ त्यसको स्क्रिनशट गर्नु होला र त्यसपछि अनलाइन फर्मको लिंक पनि हाम्रो त्यही फेसबुक पेजमै दिएको छ। त्यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने अनलाइन फर्म खुल्छ अथवा हाम्रो वेबसाइट www.sedipnepal.com.np वेबसाइटमा गएर त्यहाँ रजिस्ट्रेसन भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि भित्र अनलाइन फर्म छ। त्यही लिंक चाहिँ हामीले फेसबुक पेजमा राखेका छौं। त्यो लिंकमा क्लिक गर्ने, अनलाइन डिटेल आफ्नो डिटेल इन्फर्मेसन भर्ने, फिल गर्ने र त्यसपछि यो क्लास चाहिँ तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ। रजिस्ट्रेसन गरिसके पछाडी त्यहाँ तपाईलाई तपाईको रजिस्ट्रेसन सक्सेस भयो कि भएन भन्ने कुरा आफै जाँच गर्नको लागि चाहिँ तपाईले त्यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ कि तपाईको रजिस्ट्रेसन सक्सेस भयो भनेर त्यहाँ मेसेज पठाइहाल्छ, थ्यांक यू भनेर भन्छ। र त्यति भएपछि तपाईले बुझ्नु पर्यो कि मेरो रजिस्ट्रेसन क्लियर छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र जुम र युट्युबमा जोडिनु भएका सबै विद्यार्थी सहभागीहरुलाई सहभागिताका लागि धन्यवाद दिदै तपाईहरुलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु भोलिको क्लासमा आफ्नो एडमिसनको समय कोही इच्छुक साथीहरुले एडमिसन गरिसकेपछि हाम्रो फेसबुक पेजमा दिएको जुन मिटिङ आइडी र पासपोर्ट छ कृपया आज प्रयोग गर्नु भएकै मिटिङ आइडी र पासपोर्ट हामी भोलि फेरि प्रयोग गरेर क्लासमा जोइन गर्नेछौं। सबै साथीहरुलाई त्यो टाइममा चाहिँ आउन अनुरोध गर्छु। प्रकाश धामीजी लेख्नु भएको छ हाउ लङ ओके, थ्यांक यू प्रकाशजी, थ्यांक यू भेरी मच। र अन्य सहभागीहरुलाई पनि धन्यवाद सबैजनालाई। भिडियोको क्लास सोध्दै हुनुहुन्छ, भिडियोको क्लास त हामीले सन्डे शिक्षक सेवाको र शिक्षक सेवा क्लास सन्डेबाट छ र अनि ट्युजडेबाट चाहिँ बिनी र प्रासको क्लासहरु छ। त्यसको जानकारी अब एकछिन पछि हामी फेसबुक पेजमा राख्दै छौं। बैंकिङ क्लास पनि सन्डेबाट छ, यो पनि जानकारी गराए। एनीवे यो गाह्रो भयो र यति नै यसको बारेमा, यो क्लासको यति नै जानकारी। पहिला पढेको छैन छ, ओके व्हाट टु डु, पहिला पढेको छैन भन्नाले अब शेखजीले के भन्नु भएको, पहिला पढ्नु भएको थियो थिएन भन्ने कुरा त त्यो पर्दैन, बिल चाहिँदैन। हस् ओके, थ्यांक यू। र अब भने हामी यति नै यसको सम्बन्धी जानकारी
र युट्युब र फेसबुकका माध्यमबाट हामीसँग जोडिनु भएका सबै विद्यार्थी सहभागीहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजना सुरक्षित रहनुहोला र यो अहिलेको पछिल्लो महामारीसँग सुरक्षित भएर बस्नु होला, बचेर बस्नुहोस् र घरको समय चाहिँ कम्तीमा हरेक दिन, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, हरेक दिन कम्तीमा स्वास्थ्य सँगसँगै आफ्नो पढाइको समयको लागि केही समय दिने प्रयत्न गर्नुहोस्। पढाइको लागि कम्तीमा 5-7 घण्टा जति टाइम दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। कसैलाई त नसै हुन्छ, पढ्ने लामो समयसम्म बसेर पढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ कोही कोही सहभागीहरूको भने, कसैलाई चाहिँ अलिकति धेरै पढ्न सक्दैन तर 4-5 घण्टा 3 घण्टा ठिक्क पढ्ने र आफ्नो नलेजलाई बढाउने सबैको आफ्नै तौर तरिका र क्षमता हुन्छ। सो त्यही अनुसार तपाईँलाई पनि जानकारी गरेँ र अनुरोध पनि गरेँ र पढाइको लागि चाहिँ सकेसम्म घरमा आफूले दिने सक्ने समय हरेक पेपरलाई आजदेखि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम के हो भने जुन पेपरको क्लास तपाईँहरू यसरी हामी कहाँ अनलाइनमा पढ्दै हुन्छ त्यो पेपरको चाहिँ घरमा यो जुन तपाईँहरू घरमा बस्नुहुन्छ क्लास सकिएपछि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई होमवर्कको रूपमा लिएर योबाट विगतमा सोधेका प्रश्नहरू र त्यस पछाडि सम्भावित थप प्रश्नहरू जुन क्लासमा छलफलको क्रममा उठेका विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ त्यो तपाईँले आफ्नो रफ कपीमा टिप्नु भएको हुन्छ र त्यो प्रश्नलाई घरमा चाहिँ तपाईँहरूले फेरि त्यसलाई क्वेसन एन्सर डिस्कसन, त्यसलाई प्रश्नको उत्तर लेख्ने गरी आफै प्रश्नको उत्तर लेख्ने बानीको विकास गर्नुहोस् हरेक दिन एभ्रिडे। यो चाहिँ एकदमै अनिवार्य जरुरी छ र त्यो टपिकसँग रिलेटेड इन्टरनेसनल आर्टिकलहरू, नेसनल इन्टरनेसनल आर्टिकलहरू हामी कहाँ नेपालका विभिन्न विद्वानहरूले विज्ञहरूले लेख्नु भएका कुनै आर्टिकलहरू छन्, आर्टिकलहरू अथवा कुनै नलेजेबल कुराहरू भने युनिभर्सिटीको बुकहरू हैन, त्यस्तो कुराहरू अथेन्टिक इन्फर्मेसन अनि अथवा कुनै कानुनी कुराहरू र गभर्नमेन्टले गर्नुपर्ने, गभर्नमेन्टले चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्ने हो इन्फर्मेसन भने गभर्नमेन्टका विभिन्न अथेन्टिक वेबसाइटहरू तपाईँले अनिवार्य त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो सोर्सहरू जुटाएर तपाईँले पढ्ने बानीको विकास चाहिँ गर्नु पर्यो। मार्केटमा गाइडहरूमा सामान्य धेरै भर पर्नु उचित हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई इन जेनरल इन्फर्मेसन मात्रै दिएको हुन्छ र अलिकति अथेन्टिक रिसोर्स पर्सन लेख्नुभएका बुकहरू तपाईँले लिनुभयो भने तपाईँलाई लाभदायी हुन्छ। जस्तो यो परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो नरेश तिमिल्सिना सरले लेख्नु भएको छ त्यस्तो बुकहरू, अनि अर्को चाहिँ उहाँको बुकहरू हेर्नुभयो हुन्छ मार्केटमा अभाइलेबल छ। सँगसँगै हाम्रो वाइबी हमाल सर, यज्ञबहादुर हमाल सर एकदमै रेस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन, रेस्पेक्टेड सर, उहाँ त अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। उहाँको बुक चाहिँ इकोलोजी अफ नेपाल्स फरेन पोलिसी, त्यो बुक पनि एकदमै इफेक्टिभ छ। त्यो चाहिँ मार्केटमा पाउँछ पाउँदैन ठ्याक्कै जानकारी भएन, त्यो पनि एउटा बुक चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोला। रामप्रसाद सुवेदी सर, डोरनाथ रियाल सर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, सहसचिवज्यू उहाँहरू रेस्पेक्टेड पर्सन, उहाँहरूको पनि बुकहरू उहाँको डिप्लोमेटिक डिलिङ्स हैन, डिप्लोमेटिक डिलिङ्स थियो मार्केटमा, अहिले चाहिँ छ कि छैन ठ्याक्कै थाहा भएन, एकदम बेस्ट बुक हो त्यो पनि। रामप्रसाद सुवेदी, डोरनाथ रियाल सर अनि सुरेन्द्र थापा सर, आई थिङ्क 3 जना रिसोर्स सरहरू चाहिँ एकदम रेस्पेक्टेड पर्सन, एकदमै विद्वान मान्छेहरू, उहाँहरू चाहिँ राम्रो ज्ञान भएको नलेज भएको मान्छेहरू। उहाँको चाहिँ बुक थियो 3 जनाले लेख्नु भएको डिप्लोमेटिक डिलिङ्स बुक थियो, मार्केटमा कतै अभाइलेबल भयो भने त्यो बुक तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। यस्तो बुकहरू चाहिँ अलिकति अथेन्टिक रिसोर्स पर्सन रिनाउन व्यक्तिले लेखेका बुकहरू प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। अनि अब वेबसाइटहरू चाहिँ मोफाको वेबसाइट तपाईँले हेर्नुहुन्छ पक्कै पनि, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न न्युजहरू आइरहेका हुन्छ हैन, न्युजहरू अनि विभिन्न चाहिँ यस्ता देशहरूसँग भइरहेका विभिन्न कुराकानीहरूको बारेमा सूचनाहरू अथवा लेटरहरू त्यहाँ तपाईँले लेख्नुहुन्छ र तपाईँको नलेज त्यहाँबाट पनि बढ्छ। सो त्यो पनि तपाईँले ख्याल गर्नु पर्यो। अर्को कुरा भोक्याबुलरी हो, अघि सरले पनि भन्नुभयो, बाँकी पढ्ने आइडिया र टेक्निक त सरले दिनु नै हुन्छ। भोक्याबुलरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला करिकुलम कन्ठै पार्नुहोस्। कोर्स अफ स्टडीमा के कुराहरू राखिएको छ कृपया त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ करिकुलम चाहिँ सबभन्दा पहिला कन्ठ पार्नुहोस् र त्यो करिकुलमसँग रिलेटेड टपिक्सहरूका विभिन्न टर्मिनोलोजीहरूको चाहिँ तपाईँहरूले त्यो टर्मिनोलोजीको उनी बनाएर कपी नै छुट्टै बनाएर त्यो टर्मिनोलोजीहरू लेख्ने, त्यसको चाहिँ मिनिङ पनि थाहा पाउने प्रयत्न गर्नुहोस् र ती टर्मिनोलोजीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म आफ्नो बोली भाषा, बोली र व्यवहारमा इक्जाममा प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि त्यसलाई युज गर्ने कोसिस गर्नु, त्यसलाई कसरी युज टु बनाउने, त्यो कसरी बानीको विकास गर्ने, त्यस्ता खालका विशेष टर्मिनोलोजीहरू जो चाहिँ हाम्रो यो फरेन के भन्छ यो उसको अफिसको यसको तयारी गर्दाखेरि तपाईँलाई काम लाग्छ हैन, परराष्ट्र सेवाको यसको तयारी गर्दाखेरि, फरेन सर्भिसको तयारी गर्दाखेरि तपाईँलाई काम लाग्छ। त्यस्ता खालका टर्मिनोलोजीहरूको कसरी युज गर्न सक्छु त मैले, त्यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू क्रिएट गर्ने, त्यो खालको चाहिँ आफ्नो क्षमता र बौद्धिकता बढाउनु जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँको भोक्याबुलरी निकै स्ट्रङ चाहिन्छ। त्यही कारणले सरले भोलि सुरुमै चाहिँ सरले त्यही सम्बन्धित नै पढाउनुहुन्छ मलाई लाग्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई टर्मिनोलोजीको ज्ञान राम्रो हुनुपर्छ, नभए चाहिँ यो तयारी चाहिँ धेरै स्ट्रङ हुँदैन। त्यो पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ। यदि तपाईँहरू यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, सरले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, मैले यति कुरा अनुरोध गरेँ। सी यू टुमोरो, हामी भोलि भेट्छौँ। भोलि बेलुका 5:30 PM मा हाम्रो क्लास सुरु हुन्छ र बेलुका 4 बजीसम्ममा सबैले आफ्नो एडमिसन र रजिस्ट्रेसन गरिसक्नु होला। यति इन्फर्मेसन दिए। यति भन्दै आजको यो सेसन सकिएको। भुजाल सरको बुक यो पनि ठिक छ, उहाँहरू त्यहीँ आबद्ध हुनुहुन्छ, सरको बुक पनि ठिक छ।
प्रयोग गर्नु त्यो बुकहरू चाहिँ हेर्नुभयो हुन्छ एकचोटि उहाँहरूको पनि राम्रो छ मैले भोजा सरको पनि हेरेको छु र उहाँको चाहिँ हेरेको छैन सुभाङ्ग सरको एकचोटि हेर्छु र तपाईँलाई अझ यसो हेर्नुभयो हुन्छ र मार्केटमा अहिले बुकहरू चाहिँ मध्येमा बुकहरू 2-3टा बुकहरू एउटा यो लोकसेवाको तयारी मेरोभन्दा बढी तपाईँलाई अझ बढी थाहा छ कि लोकसेवाको तयारी तपाईँहरूले यो कुनै एउटा किताब पढेर युनिभर्सिटीमा जस्तो कुनै एउटा गाइड पढेर कुनै एकजना रिसोर्स पर्सनसँग पढेर पुग्ने होइन यो चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट धेरै बुकहरूमा एउटा मात्रै टपिकसँग रिलेटेड धेरै तपाईँले आर्टिकल पढ्नुपर्छ त्यो आर्टिकलसँग कोही आर्टिकलको शीर्षकसँग र इस्युसँग त्यतिखेरको तत्काल प्रेजेन्ट सिनारियो अथवा त्यो इस्युसँग त्यो आर्टिकल लेख्ने मान्छे कहिलेकाहीँ सहमत पनि हुन सक्नुहुन्छ असहमत पनि हुन सक्नुहुन्छ हैन र त्यस्तो बेलामा दुईटै पर्सपेक्टिभबाट लेखिएका त्यस्ता आर्टिकलहरू तपाईले कलेक्सन गरेर पढ्नुपर्छ यो किन हो र किन होइन एकजनाले हो भन्ने हुन्छ एकजनाले होइन भन्छ जस्तो अहिले कन्स्टिट्युसनको कुरा पनि हेर्नुहोस् त कसैले चाहिँ अहिलेको विघटन संसद विघटनको प्रक्रिया होइन संविधान लेखेको भने यो ठिक हो भन्नुहुन्छ अर्को पार्टी भन्छ अर्को पक्ष भन्छ होइन यो ठिक होइन यो हो भन्ने हुन्छ त्यही कारण एउटै कुरालाई पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त फरक फरक पर्सपेक्टिभबाट एउटाले एग्री अर्कोले डिसएग्री दुईटैमा त्यसरी भएर लेखेका त्यस्तो खालको आर्टिकलहरू पनि भेटिन्छ सो त्यस्तो आर्टिकलले पनि तपाईँलाई काम लाग्छ इक्जाममा तपाईँहरूलाई तर्क दिनका लागि लेख्ने कुराहरू अझ पराष्ट्रमा चाहिँ धेरै इस्यु दिएर यस्तो कुरा छ तपाईँ एग्री हुनुहुन्छ यो कुरामा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आइरहेको हुन्छ 2-3टा प्रश्न यसो सोध्छ पराष्ट्र सेवाको एक्स्ट्रा पेपर 2 मा चाहिँ यसमा पनि तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नु होला त्यही कारण यस्तो आर्टिकलहरू पढ्नु होला जस्तो हाम्रो पराष्ट्रको चाहिँ तपाईँले यस्तो अध्ययन गर्नु पर्यो भने अलिकति जस्तो डाक्टर जराज आचार्य सर हुनुभयो उहाँको आर्टिकल तपाईँले भेट्नुहुन्छ नेपाल फरेन पोलिसी भन्ने सानो किताब पनि भेट्नुहुन्छ मार्केटमा एकदमै इफेक्टिभ छ एकदमै तथ्यगत कुराहरू हैन उहाँहरूको चाहिँ एकदमै खोजी पढ्नुपर्छ त्यो एउटा काम गरौँ अर्को चाहिँ भनेको मधुरमण आचार्य सर उहाँको पनि तपाईँले कतै किताब भेट्नुहुन्छ र तपाईँहरू इङ्ग्लिस मिडियममा सेकेन्ड थर्ड पेपरको इक्जाम दिन चाहने क्यान्डिडेटको लागि पनि मधुरमण आचार्य सर रेस्पेक्टेड पर्सन उहाँको पनि धेरै राम्रो छ उहाँको पनि एकचोटि हेर्नुहोस् बुक मार्केटमा पाउँछ सेकेन्ड थर्डको लागि पनि बिजनेस अफ ब्युरोक्रेसी भन्ने बुक छ त्यो तपाईँले मार्केटमा भेट्नुहुन्छ बिजनेस अफ ब्युरोक्रेसी सेकेन्ड थर्ड पेपर इङ्ग्लिसमा इक्जाम दिन चाहने क्यान्डिडेटका लागि चाहिँ त्यो एउटा बुक भेट्नुहुन्छ अन्य सहभागीले पनि लेख्नु भएको छ कतिपय हाम्रो नयाँ एकदम यङ सेक्सन अफिसर साथीले पनि लेख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि बुकहरू हेर्नुहोस् अब त्यही कारण एउटा टपिकमा तपाईँले खालि एउटा किताब किनेर घरमा चुप लाएर बस्ने होइन कि त्यो चाहिँ एउटा बुकलाई अथेन्टिक रिसोर्स पर्सन रेनाउन्ड व्यक्ति जसले लेखेको कुराहरू अलिकति अथेन्टिक हुन्छ रिलेटेड त्यो सेक्टरमा काम गरेको रिसोर्स पर्सनहरू उहाँको चाहिँ किताबलाई बेस बुक मान्ने आधार मान्ने हैन र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले त्योभन्दा बाहेक चाहिँ थप कुराहरू जस्तो के भन्छ यो त्यो विषयसँग अन्य केही कुराहरू थप इन्फर्मेसन कुनै अन्य कन्टेन्टहरू कहीँ कतै छ कि भनेर त्यति बेला चाहिँ हामीले के हो त अरू बुकहरू चाहिँ रिसोर्स रेफरेन्सको रूपमा लिने हो यति कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो हजुर भुवन पौडेलजी लेख्नु भएको हजुर मधुरमण आचार्य सर हजुर मधुराम होइन मधुरमण आचार्य सर हजुर उहाँको पनि बुक भेट्नुहुन्छ बिजनेस अफ ब्युरोक्रेसी भुवन पौडेलजी बिजनेस अफ ब्युरोक्रेसी सेकेन्ड थर्ड पेपरलाई पनि चाहिन्छ र उहाँको गभर्नेन्स सम्बन्धी पनि थुप्रो आर्टिकलहरू नोटहरू भेट्नुहुन्छ मार्केटमा त्यो कुराहरू भयो एकदम विद्वान मान्छे एकदमै बेस्ट मान्छे उहाँ पनि उहाँको यस्तो कुराहरू पनि हेर्नुहोस् अनि मैले अघि भने नेपाल फरेन पोलिसीको लागि चाहिँ डाक्टर जयराज आचार्य सरले धेरै राम्रो सानो बुक लेख्नु भएको छ त्यो पनि एकचोटि हेर्नुहोस् उहाँको आर्टिकलहरू पनि एकदमै तपाईँले सर्च गर्ने युट्युबमा सरी यो युट्युबमा इन्टरभ्यूहरू त्यस्तो व्यक्तिहरूको इन्टरभ्यू पनि हेर्नुहोस् होइन कहिलेकाहीँ विभिन्न इस्युहरूमा विगतमा जस्तो बोर्डर इस्यु लगायतका अन्य इस्युहरू चाहिँ आइराखेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न इन्टरभ्यूहरू दिनुभएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ नेपालको र भारतको नेपाल र चिनको लगायतको अन्य देशहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध हाम्रो फरेन पोलिसी त्यहाँको फरेन पोलिसी र यी बिचको चाहिँ कसरी सामञ्जस्यता कायम गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले कुराकानीका क्रममा भन्नुभएको हुन्छ सो त्यो पनि तपाईँलाई युजफुल हुन्छ एकदमै यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले बढी ध्यान दिने अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ यो के भन्छ उहाँहरूले अहिले पछिल्लो समयमा लेख्नुभएको आर्टिकलहरू पनि गुगलमा भेट्नुहुन्छ गुगलमा उहाँहरूको आर्टिकल पिडिएफ भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू भेट्नुहुन्छ डाउनलोड गर्ने आफ्नो ड्राइभमा सेभ गर्ने र अनि टाइम मिलेको बेलामा पढ्ने यति जानकारी गरे र यो आज पराष्ट्र सेवा सम्बन्धीको आई थिङ्क यति भनेपछि तपाईँको इन्फर्मेसनहरू व्यवस्थापकीय कुराहरू पनि लगभग पुग्यो होला जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई युट्युब फेसबुकमा जोडिनु भएका सबै साथीलाई धन्यवाद जुममा जोडिनु भएको साथीलाई पनि धन्यवाद यति गर्छु र यहाँ एकजना साथीले सोध्नु भएको छ फोर्थ पेपर इङ्ग्लिसमा फोर्थ पेपरको चाहिँ अझै इङ्ग्लिसमा आएको छैन र फोर्थ पेपरको लागि चाहिँ अब पराष्ट्र सेवाको त एक्स्ट्रा पेपर 1 and 2 त इङ्ग्लिसमै हुने भयो तर जुन फोर्थ पेपर तपाईँले सेवा सम्बन्धी प्रशासन राजस्वको कुरा गर्नु होला त्यो चाहिँ अझै आएको छैन हैन अब कसैले लेख्नुहुन्छ कि हेरौँ अब मलाई लाग्छ लेख्नुहुन्छ होला कसैले साथीहरूले यो आउँछ होला यो वर्षमा चाहिँ आउँछ होला यो कोरोनाले कोभिडले गर्दा अलिकति रोकेको होला नभए चाहिँ आउँथ्यो त्यो पनि
यति गरेर यस पछाडि यहाँ सोध्नु भएको छ प्रकाश धामीजीले सोधिरहनु भएको छ फेरि पनि सर हाम्रो सुब्बाको क्लास कम्प्लिट भएको छैन हामीलाई जुममा एड गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ प्रकाश तपाईँहरूको आई थिङ्क तपाईँहरू पहिला फिजिकल क्लास पढ्दै हुन्थ्यो होला राइट फिजिकल क्लासको चाहिँ अहिले हामीले उसमा गरेका छैनौँ यो चाहिँ अब अनलाइनमै नयाँ सेसन जोइन गर्न चाहनेको लागि हो तपाईँहरू अहिले सेकेन्ड पिरियडको केही पार्टहरू पढ्न बाँकी छ भने त्योलाई अलिकति पछि जोडौँला अहिले तपाईँहरू थर्ड पिरियड पढ्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने आज बेलुका 8:30 बजीबाट छ थर्ड पेपरको क्लासहरू सो त्यहाँ चाहिँ ओरिएन्टेसनमा सहभागी हुनुहोस् तपाईँहरूको थर्ड पेपर चाहिँ पराष्ट्रको आज दिउँसो 3 बजीबाट भयो प्रशासन राजस्वको आज राति 8 बजीदेखि हुँदैछ त्यस्तो क्लासहरूमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने जोइन गर्नुभयो हुन्छ नवराजी पनि जोडिनु भएको छ थ्याङ्क यू सबै साथीहरूलाई बलराम श्रेष्ठ लगायतका सबै पहिलो पढेको चाहिँ साथीहरूलाई हजुर यो अघि मैले भनिसकेँ कार्ड अहिले परेन कार्ड छैन भने पनि केही छैन नो प्रब्लम र यसरी नै सबै साथीलाई धन्यवाद यहाँ चाहिँ ओके हस् आई होप सबैजनाको यो क्वेसनहरू केही छ भने आई थिङ्क इन्क्वायरीहरू सक्यो होला थ्याङ्क यू सबै साथीलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच टेक केयर र शुभ सन्ध्या